Hi guys, so kamar yadda kuke gani like wannan I think shine first video da na fara yi a wannan channel din a wannan 2025 din, right? So in Allah yadda a wannan bidiyon zan yi guiding naku ne step by step like yadda za ku yi building trading edge naku. Anytime idan ba ku manta ba a wannan channel din ina gaya muku like trading edge is very important. As a trader ya kamata a ce kana da edge. Wanda na gaya muku edge na maybe a ciki number 1 maybe muna da strategy, number 2 like muna da risk management, and then number 3 kuma like maybe muna da psychology. Wa'annan su ne main abubuwan da ya kamata kai focus a kansu ka tsaya kai mastering nas as a trader. So insha Allah in this video zan nuna muku step by step yadda za ku yi building trading edge naku. So amma ku manta ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan bidiyon. Alright, so da farko idan muka duba daga nan like before na fara muku bayani akan yadda za ku yi building edge naku, so maybe akwai like dan abin da zan gaya muku based on ni abin da nake yi kenan a wannan marketing for now. Kun gane maybe za ku iya copy and paste. So da farko dai idan muka duba like number 1 shine yanzu ina using da maybe ICT concept ne. For now ina trading ICT strategy ne, ina using the time and price. So in Allah da wannan strategy musamman a wannan shekaran zan yi guiding naku sosai wajen maybe na taimaka muku na kun yi mastering wannan strategy in Allah ya da na ICT concept insha Allah. So sannan kuma like number 2 like welcome to day trading. Normal ina yin day trading. Welcome to day trading ina yin trading ne a futures market. Ina yin trading a futures market. Wanda wannan futures market din like market ce wanda normal tana da yin trading sosai, wanda a market din kuma abubuwan da nake trading for now shine ina trading ES and NQ kamar yadda kuke yin da kanan. So wannan sune abubuwan da nake trading. Welcome to day trading ina yin trading ne a futures market. Yawwa. And then kuma like number 3 shi kuma like under position trading kenan. Under position trading kuma like ina yin trading ne maybe a stock market da kuma crypto market normal. So kusan wa'annan abubuwan da na muku list abubuwan da nake yi, so kusan maybe su ne abubuwan da maybe zan yi focus a kansu musamman a wannan shekarar 2025 like wajen taimaka muku like na kun yi mastering wa'annan abubuwan. Wannan abubuwa ne wanda definitely idan kuka yi mastering nasu za ku fara making money da trading. So wannan shine. So idan muka duba ga shi nan how to get started trading in 2025. Kun gane ba? So for now kai ma idan like maybe kana so ka fara trading maybe a wannan shekaran like before ma ka je kan komai abin da ya kamata like ka fara yi shine ka duba ka ga wani strategy ne ya dace ka yi amfani da shi. Idan muka duba muna different trading strategy like maybe muna da normal price action, support and resistance, supply and demand like SMC or ICT. So kusan duka wa'annan strategy da na muku list nasu strategy wanda yawancin su duka suna aiki. Kun gane ba? So ka select one trading strategy and then ka tsaya kai mastering wannan strategy. Kakka dinga confusing kanka anytime from wannan strategy to wannan strategy, wannan strategy to wannan strategy like ta jumping. So wannan zaka yi taba ta maka kanka lokaci ne normal. Kowane strategy yana aiki. Ka tsaya ka samu one trading strategy ka tsaya kai mastering nashi. So idan ka tsaya kai mastering wannan trading strategy kawai ka dinga using da shi normal as a trader. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. After wannan kuma idan muka duba like for now muna different like financial markets. So before ina financial market idan muka duba muna da strategies kala-kala in trading. Let's say akwai wanda suke yin scalping, akwai wanda suke yin day trading, akwai wanda suke swing trading, akwai wanda suke position trading. So maybe a cikin wa'annan group din nan traders nan da muke da su maybe ka select maybe guda ɗaya ko guda biyu. Kamar yadda na gaya muku ni yanzu ina yin day trading ne and then kuma ina yin position trading. Kuma kenan kamar like under trading and investing kenan. Na kai muku welcome to day trading ina yin trading maybe a futures market wanda a market din ina trading ES and NQ ne kawai. Sannan kuma welcome to like position trading ina yin trading maybe a stock market and crypto market. So idan ka duba a cikin wannan style din na traders da muke da su maybe ka select guda ɗaya ko guda biyu like ka gane ba, wannan shine abin da ya kamata kai. After ka select market din da zaka yi trading as a day trader kuma like kakkai selecting assets wuce maybe guda biyu zuwa guda uku wanda maybe su ne asset din kawai da zaka tsaya ka dinga trading akan su. So kaga anan maybe ka selecting strategy da zaka dinga amfani da shi normal. Kun gane ba? Maybe ka selecting like ila market din da zaka dinga trading. So at least maybe 1 month zuwa 2 months 3 months na farko da zaka fara trading ka tsaya kai mastering iya wannan abubuwan. Market din da kai selecting ka tsaya kai mastering market din. Strategy da kai selecting ka tsaya kai mastering nashi. Sai ne kaka takura maka kawai sai ka iya komai. No ka iya abin da maybe zaka yi amfani da shi normal. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. So after maybe 1 month 2 months 3 months naka like ka tsaya ka san duka wa'annan abubuwan da na buku list nasu like kai selecting komai na ka san menene abin da ya kamata kai shine kuma zamu zo bayani akan like yanda zaka yi building trading edge. So yanzu zan buku bayanin Allah da in brief like yanda za ku building edge naku normal as a traders da abubuwan da ya kamata ku sani. Na gaya muku idan za ku building trading edge main abubuwan da kuke bukata su ne maybe from number 1 number 2 number 3
kun gane. So in Allah da yanzu duka zan muku breakdown wayannan abubuwan da kuma yanda za ku understanding nasu. So maybe za ka yi copy and paste ne, ba wai lallai za ka yi using da ni abin da na nuna maka wani anan, no, like kamar za ka copy and paste ne, kun gane, like za ka ga kalan ni similar abin da na nuna muku kai ma kuma sai ka je ka yi building naka. So wannan shine abin zai dinga taimakon ka anytime a trading, ba wai maybe duk wani abu da na kawo kuwa exactly za ka yi abin da nuna ba kuma, no, kai ma like kamar za ka copy and paste na wani, like kamar ka kofa nawa and then ka je ka pasting, amma kai ka canza style din naka daban. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. So yanzu in Allah ya dan muku bayani like kalan step din da za ku bi inda za ku yi building trading edge naku insha Allah. Alright, kamar yadda kuke gani daga nan, like idan kana neman broker wanda za ka dinga amfani da ita wajen yin trading normal, so za ku iya using da wannan broker mai suna BTC Dana. Idan ka duba kasan wannan bidiyon description za ku samu like link din wannan broker. So normal ina using da wannan broker, like ina amfani da ita wajen trading maybe US 500 da kuma US 100 kamar yadda kuke gani. So wannan broker ne wanda like kusan ba ta da matsala, like maybe wajen depositing da kuma wajen withdraw ga dai suran yadda za ka dinga yin trading kamar yadda kuke gani. So don ka duba kasan wannan bidiyon description za ku samu link na wannan broker, sai ku je ku yi downloading application din and then kuma ku je ku create an account, sannan sai ku yi login account din ku normal. So da muka duba da kanan kamar yadda muke gani ga shago ga buɗe mu. So dan ka zo like ka zo ka duba maybe da kanan za ka ga da kanan ga wani details naka, ga account information, trading account, ga shi order details, ga shown deposit and withdraw duka normal, duka idan ka duba like zai buɗe baka. So na ga muku normal cikin wannan broker idan maybe za ka yi depositing like da kuma withdraw normal, like bai da wani matsala. Sannan at the same time za ka iya amfani da ofi haka da sauransu kamar yadda muke gani. So idan kuma muka duba da kanan za mu gani akwai forex, akwai wannan metal din nan like kalan gold kenan da silver, kun gane bare sauran kalan asset nan. Sannan akwai indices kalan US 500 and US 100, sannan akwai stock, duka za ku iya trading a cikin wannan broker. Idan muka duba da kanan za mu ga wannan su ne mutane da suke da account yanzu a ciki almost 8 million users kamar yadda muke gani. Za mu ga monthly transaction na almost 100 million saka, ga active traders na a ciki almost 1.5 million users haka. Za mu ga gashi nan za ka iya fara amfani da kuɗi kaɗan wanda kuma za su baka high leverage. Sannan wannan broker ne wanda tana tsaro, sannan kuma a ko ina kake a duniya za ka iya using da wannan broker. Idan muka duba za mu ga wannan su ne kalan kamfanonin da suke partnership haka da su da sauransu. So don ka duba asan wannan bidiyon description za ku samu link na wannan broker, sai ku je ku yi sign up and then ku je ku yi login na account ku. So abu na farko kamar yadda kuke daga nan shine abin da muke cewa like trading method. So trading method like kamar shine strategy naka, kun gane ba? Kamar yadda gaya muku muna da strategies kala-kala like maybe normal price action, support and resistance, supply and demand, kun gane, SMC or ICT. Ka selecting one like trading strategy and then ka san checklist naka na wannan strategy, ka san step naka, ka san yau idan ka shiga za ka yi trading step 1 ga abin da za ka duba, step 2 ga abin da za ka duba, and then step 3 ga abin da za ka duba. So wannan shine abin da ya kamata ku sani on that trading method kenan. So normally yanzu bari dan muku bayani maybe akan wani strategy da kalan like step da za ku bi da yanda za ku dinga using da shi normal based on ni abin da nake amfani da shi kenan. So normal kamar na ga muku on that strategy ina using the ICT concept ne and then ina using the time and price. Normal na riga na muku wannan bayanin. So dan muka duba abu na farko da za ka yi mastering like shine za ka je ka yi mastering wannan abin da muke ce mai quarterly theory din nan. So na muku full bayani akan wannan quarterly theory din nan, like na muku video almost 40 minutes complete yadda za ku understanding wannan quarterly theory din nan. So wannan quarterly theory din nan idan ku understanding nashi anytime like zai taimaka muku sosai. Wannan abu ne wanda zai taimaka muku normal as a traders. Sannan kuma wannan quarterly theory din ne like already na muku bayani akan wannan abin da muke ce AMDX ko kuma XAMDX, kun gane ba? Wannan like in the market take cycle kenan. So dole ya kamata ka je ka understanding wannan quarterly theory din nan. Already akwai video wannan muku da muka duba za ku gani wannan quarterly theory din nan zai nuna maka like in the market take cycle kenan. In the market take cycle maybe from yearly cycle, monthly cycle, weekly cycle, daily cycle complete. Sannan za ka je ka understanding wannan abin da muke ce mai AMTX ko kuma XAMTX. So wannan is very very important, like normally ya kamata ku je ku san shi. Sannan kuma akwai wannan da muke ce mai time based liquidity. So normally ya kamata ka je kai mastering time based liquidity. Time based liquidity shine maybe liquidity da yake maybe previous day high and low, kun gane, maybe Asian high and low ko sannan kuma London high and low. Iya wannan guda uku da na buku list su ne wanda ya kamata ka je kai mastering nasu under like time based liquidity. Ke na ga ku previous day high and low, like Asian high and low, and then kuma London high and low. So kamar yadda kuke yin wannan like from step 1 din step 2 step 3, wannan su ne abubuwan da ya kamata ka je kai mastering nasu under me kenan, under time kenan. Idan ka je ka kalla wancan bidiyon da na muku almost 40 minutes akan wannan quarterly theory din, so dai ka yi understanding wa'annan abubuwan insha Allah kamar yadda kuke gani. So normal duka wannan kowane na muku bayani akan shi. So wannan shine abu na farko da ya kamata ku sani kenan under wannan method din kenan. And then abu na biyu kuma like kamar yadda muke gani shine under price kenan. Ma'ana maybe
like analysis na kenan. So under price normal ya kamata a ce shi ma kana step naka. So step 1 shine ya kamata ka je kai mastering wannan internal and external liquidity. Anytime ina ga muku market tana tafiya ne between wannan level din guda uku, internal and external, ma'ana high and low and fair value gap, high and low and fair value gap, high and low and fair value gap. Wannan shine step 1 da ya kamata ka je kai. Anytime idan ka je ka shiga cikin trading, maybe idan zaka yi trading, wannan shine abu na farko da ya kamata ka je ka fara identifying, ma'ana ka je ka fara identifying internal and external naka normal kamar yadda kuke yin da kanan kenan. And then step 2 kamar yadda muke gani shine market maker model. So normal ya kamata ka je ka understanding market maker model, wanda muna da market maker buy model and then muna da market maker sell model. Already shi ma na buku video akai, shi ma ya kamata ka je ka understanding na shi kamar yadda kuke gani. Sannan step 3 kuma kamar yadda kuke gani like shine maybe confirmation naku. So wajen wannan confirmation din maybe akwai abubuwa da ya kamata like ka je ka san su wanda ya ka dinga amfani da su, like akwai abin da muke cewa SMT, ma'ana smart money technique, kun gane, akwai kuma abin da muke cewa total soup din nan. So normal wayan abubuwan guda biyu duka su ma na buku video akan su, like ya kamata ku je ku yi mastering nasu, like su ne za ku dinga using da su wajen confirmation. So kamar yadda kuke gani wannan za ka yi daukan shi maybe a matsayin like for example maybe trading method naka, kun gane, like kamar strategy na kenan. So abu na farko na gaya muku a strategy, for now ni strategy da nake amfani da shi ina using da ICT concept ne, wanda ina amfani da time and price. So wannan na baku example kenan, kamar maybe from step 1, step 2 and step 3. So kai ma kowane strategy kake amfani da shi ya kamata kai ma a ce ka san step naka. Kun ga like mun hada maybe time and price ke normal, wannan shine time namu, muna using da wannan quarterly theory in ne, muna amfani da wannan maybe AMDX ko kuma XAMDX, and then muna using da time based liquidity kamar yadda muke gani. Sannan kuma nan under price kuma like step 1 gashi ne zamu mark internal and external, maybe higher time frame namu, for example 4 hour, and then kuma step 2 zamu dawo maybe intermediate time frame namu maybe 15 minutes kenan, zamu zo mu duba market maker model. Sannan kuma maybe step 3 like maybe zamu switch maybe 1 minute, wanda 1 minute maybe zamu je mu duba like maybe SMT and total soup, shi kuma all wajen confirmation kenan. So wannan example na baku kenan, kowane strategy kake using da shi, so ka tabbatar kai ma like ka tsara strategy naka similar to wannan kamar yadda kuke gani kenan. And then kuma kamar yadda kuke da kanan like say risk management. So normal risk management is very very important. Dole as a trader like ya kamata a ce ka je kayan master risk management. So risk management shine abin da zai taimaka maka a trading. Kusan iya risk management iya shi strategy ne a trading. So a wannan channel din akwai full video na muku bayani maybe akan risk management. Idan kana so ga bidiyon kawai a YouTube din nan ka je kai searching Abdul Tech/risk management. Already za ku ga bidiyon complete, akwai video na muku akan risk management, za ku kalli wannan bidiyon. So amma normal main abubuwan da ya kamata like ka mai da hankali akan su akan risk management, number 1 shine risk per trade. Ma'ana anytime idan za ka yi trading ya kamata ka san how many percent za ka yi riski based on capital naka. Za ka yi riskin 1% ne, 2% ne, 3% ne, 4% ne, or 5% ne. So kai deciding ka ga nawa ne idan ka yi riski ba za ka damu ba ko da ka yi loss na shi. Sannan kuma ka sani akwai difference between maybe riskin da za ka dinga a profile da kuma riskin da za ka dinga a like personal account naka. Kun gane ba? So dole ya kamata ka je ka san wannan risk per trade din. Risk per trade din is very very important. So don ka je ka launch bidiyon complete na muku bayani akan risk per trade. And then number 2 kuma kamar yadda muke gani shine risk reward ratio. Ma'ana anytime idan za ka yi trading like ka san how many percent kake targeting. Maybe ka yi riskin 1 ne, kana neman 2 ne, ko kana neman 3 ne. Akwai maybe 1R, kun gane 1RR, akwai 2RR, akwai 3RR. Wannan shine muke cewa risk reward ratio kenan. So shi ma wannan is very 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 important. So wayannan abubuwan kamar yadda kuke gani under risk management ya kamata kai focus akan su like ka dinga using da su normal. So don ka je ka duba wancan bidiyon complete na muku bayani akan risk management, na muku video I think zai kai 20 minutes. So sai ku je ku kalli wancan bidiyon, Allah ya yarda za ku yi mastering risk management definitely. And then the last one kuma kamar yadda kuke yin da kanan shine like psychology. So wannan psychology wannan kusan shine abin da yake ba mutane wahala normal. So anytime wannan psychology naka like kamar shine mindset ɗinka kenan. Like wannan kamar rules kenan da zaka tsara maka kanka na trading. Most of the time za ka ɗauka takarda ka tsara maka kanka rules ga abin da ya kamata kai mai kyau, ga abin da ya kamata kai mara kyau, normal kai mara kyau. So kuma like sai ka kuma ka zo kana breaking wannan rules din. So ka sani bayan da za ka zama trader idan baka da discipline normal. So daga lokacin maybe da ka ɗauka maybe like ka zo ka tsara maka kanka maybe rules din da za ka yi following as a trader, so ka dinga danna zuciyanka ka dinga following wannan rules din, Allah ya yarda. So wannan shine abin zai taimake ka gane. So idan baka da discipline bayan da za ka zama profitable trader.
kuma wannan trading psychology din nan is very very important. So maybe yanzu dan buku list din abubuwan da maybe za ku dan yi focusing akan su normal, wanda za ku dinga using da su normal maybe under wannan rules nan ko kuma maybe trading psychology kamar yadda kuke gani. So number one kamar yadda muke gani, like za mu iya cewa confirmation bias. Anytime before kai trading ya kamata ka zo kai confirmation na bias naka. Ma'ana wannan ranan bullish kake expecting market za ta yi ko kuma bearish kake expecting market za ta yi. Wannan kamar yadda kuke ni, wannan is very very important. Normal ya kamata a ce ka san wannan anytime ya kamata a ce ka san wannan. Sannan kuma number 2 shine fear of missing out, FOMO kenan. So most of the time za ka shiga cikin trading, idan trading ya wuce ka kuma sai ka kuma shiga, maybe kana so ka ai ba kai haka da sauransu. So idan trade ya wuce ka kawai sometimes ka yi hakuri kawai, maybe ka kuma neman wani another setup ne. So wannan abin normal zai taimake ka. Wannan like FOMO wannan anytime yana ba mutane problem haka. Za ga anytime mutum yana so ya making kuɗi. So kawai dai idan kana da strategy kai following strategy ka, idan trade ya wuce ka kawai ka yi hakuri wannan trade din ya wuce ka ƙara neman wani setup din. Number 3 kuma shine like fear and greed. So anytime like maybe idan kana cikin market normal, idan kana profit, ka gani idan kana profit most of the time kawai ka kwantar da hankalinka, ka dinga wani tayar da hankalinka like maybe kana profit haka sauransu. Ko kuma like idan ka shiga loss maybe ya zo ya affect maybe mindset ɗinka, ka gani ka shiga damuwa haka depression haka da sauransu. So normal wannan kamar yadda kuke ne fear and greed ɗin normal ya kamata anytime ya kasance as a trader like emotion naka ka ringa sa maybe idan ka shiga kaje kai loss like ka ringa shiga wani damuwa, ko kuma idan ka shiga kai profit like ka ringa wani farin ciki sosai no, like anytime kawai like ka kasance 50% normal, kun gane ba. So wannan shi ma yana daga cikin abin da zai taimaka muku as a traders under wannan trading psychology kenan. Sannan kuma number 4 shine revenge trading. So wannan revenge trading ɗin shine maybe idan ka shiga market kai loss, so next time kuma za ka koma cikin market din, ba fa za ka koma mani normal ka trade na kamar da yake, no za ka koma ne da niyan ka recover din wancan loss din da kai a baya. So idan kana wannan revenge trading din anytime za ka yi loss ne a market. Idan ka yi loss daman sometimes za ka yi loss, sometimes za ka yi profit normal. A lokacin da ya koma za ka ƙara yin wani trading normal, kakka damu wai maybe za ka koma ne da niyan ka recover din wancan loss din da kai a baya, no, ka koma ne da niyan za ka yi trading naka kamar yadda yake yi, kai following step naka. Idan ka samu dama ka shiga cikin trading, idan baka samu ba ka yi hakuri, dole za ka dinga yin loss ko kana so ko baka so, dole za ka dinga yin loss. Babu wanda baya loss a cikin wannan market din. Sannan kuma number 5 shine set up stop loss and take profit. Anytime ka kamanta ka je ka sa stop loss naka and then ka sa take profit naka as a trader. Sannan number 6 kuma shine kamar yadda kuke ni, shine record win and loss. So anytime idan ka yi loss ko ka win, like at least a ce kana trading journal, kana recording komai da komai naka. Maybe idan ka yi trading a sati ne, za ka zo za ka review, za ga wannan satin wani mistake ne kai, so za ka yi kokari kai solving zuwa next week. Ko kuma idan ka yi maybe ka gama trading ne maybe wannan watan, so maybe zuwa ƙarshen watan za ka je za ka review, za ga wannan watan wani mistake ne kai, za ka tsaya za ka yi solving. So anytime kawai as a trader normal ka dinga yin recording maybe win naka da kuma loss naka a cikin wannan marketing. Sannan kuma number 7 kamar yadda kuke ne, za mu ga do not take more than 3 trade a day. Like ka dinga taking more than one trade din, like ka sa ma kanka based on plan naka, ka sa ma kanka maybe ba za ka yi taking sama da trading guda 3 ba a rana. So wannan shine normal kenan. Number 8 kamar yadda muke gani aka ce if I take 2 loss I'm walking away from the market. Kun gani? So normal idan ka shiga market ka yi loss na farko, ka yi loss na biyu, so kawai ka kura trade da ranar, ka bari kuma sai washe gari ka ƙara gwadawa idan ka samu setup kenan. Kun gane ba? So wa'annan abubuwan maybe su ne like example da zan baku under trading psychology normal kamar yadda kuke gani. Gashi nan na baku list nasu from 1 2 3 4 5 6 7 8. So maybe za ku yi amfani da wannan and then kuma like za ku iya tsara naku kamar yadda kuke yin da kanan. So ina fatan kun yi understanding maybe dan wannan bidiyon da na muku bayani akan main abubuwan da za ku mayar da hankali idan za ku fara trading a 2025. Na muku bayani akan yadda za ku yi building edge naku. Nan na baku example ne kuma sai ku je ku tsara naku. Kun gane trading edge yana da matuƙar amfani, shine from trading strategy like risk management and then like psychology normal. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. So kamar yadda kuke na muku bayani, in Allah yarda still a wannan wata akwai videos da dama in Allah yarda zami, in Allah yarda akan trading, Allah yarda akwai video da dama wanda already akwai shirye-shiryen da nake, in Allah yarda very soon zan fara muku dropping video sosai in Allah yarda akan yadda za ku fara making money online a wannan channel. So ku manta ku danna mun subscribe and then ku danna mun like a wannan bidiyon.